デモをしなくても良かった方が良かったんですけど、することになってしまいました。することになってしまったので、一生懸命声を上げましょう。でも今日暑いので、水分補給とかしながら、警察の人もいっぱいいるので、写真を撮られたくなかったり、在留資格とか心配な人はみんなでケアしていきましょう。Thank you, everybody. So today we're here since 6 months has passed since this genocide began, and it's really unfortunate that it's already been 6 months. We really didn't want to have to do this at this point, but now that we're here, let us all stand together in solidarity. And it's quite hot today, and you all are in the sun, so please make sure to stay hydrated and take care of yourself during this time. Thank you. And please be aware, as you can tell, there are a lot of police presence around us. So depending on your residency status and various risk statuses, at any point, if you need to leave or move around, please feel free to do so. 最初に短くこのデモの趣旨を説明したいと思います。10月7日にイスラエルがガザでジェノサイドを始めてから今日4月7日でちょうど半年です。半年間も私たちはパレスチナ人に対するジェノサイドを許してしまいました。4万人以上が殺され、今も虐殺は止まらないどころか加速し続けています。私たちは先日イスラエルがアルシファ病院を廃墟にすることさえも許してしまいました。この半年間、私たちの政府は何をしていたんでしょうか。私たちはもっともっと私たちの政府に対してプレッシャーをかけ、BDS 運動を推し進め、一刻も早くこのジェノサイドとパレスチナの占領を終わらせなければいけません。今日は北海道パレスチナ医療奉仕団の猫塚先生の呼びかけで、北海道から沖縄まで全国で日本政府に対して即時停戦、イスラエルの経済制裁、人道支援の強化を求める連帯アクションが呼びかけられています。ここ東京では首相官邸前で今デモを行っています。一人一人の皆さんの声が重要です。本気で声を上げましょう。今日はよろしくお願いします。Today, April 7th, marks 6 months since Israel started the genocide in Gaza on October 7th. For the past 6 months, we have let Israel continue to commit genocide against the Palestinian people. Over 40,000 people have been killed, and the genocide has not stopped. In fact, it continues to accelerate. We have let Israel destroy the Al-Shifa hospital into absolute ruins. What have our politicians been doing for the past 6 months? We must put more and more pressure on the Japanese government to end this genocide and occupation now. Nekozuka-san, an organizer from the Hokkaido Medical Service for Palestine, has called for a nationwide protest. And so people today are protesting from Hokkaido to Okinawa, all of us calling for an immediate ceasefire and an end to this occupation. And here today in Tokyo,
we gather in front of the Prime Minister's office. Each and every one of your voices count. So let us all raise our voices to end this genocide now. ではまず元気を出してパレスチナ解放のコールをしましょう。Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!最初はパレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会からトムさんお願いします。Thank you so much, everyone. So now we're going to be starting speeches. The first speaker is Tori from the Students and Youth for Palestine. 首相官邸前にお集まりの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。パレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会の鳥と申します。私は日本で生まれ育った26歳の会社員です。今日は、昨日作ったスイカちゃんのぬいぐるみと一緒に喋りたいと思います。Hello, everyone gathered today at the Prime Minister's office, as well as those of you watching the live stream. My name is Tori, and I'm part of the Students and Youth for Palestine group.
am a 26-year-old who works for a company, and I was born and raised in Japan. And today I would like to speak along with this watermelon plushie toy that I made yesterday. 今日は2024年4月7日です。2023年10月7日から半年が経過しました。ユーロメイトヒューマンライツモニターの発表によると、2023年10月7日から2024年4月3日までの死者数は4万1000人を超えました。全壊した家屋・建物は11万、半壊した建物は26万以上です。私たちは虐殺を、民族浄化を半年間目撃し続けています。Today is April 7th, 2024. 6 months has passed since October 7th, 2023. According to a report by Euromed Human Rights Monitor, over 41,000 people have been killed between October 7th and April 3rd. There are over 11,000 buildings that have been completely destroyed, and there are over 26,000 buildings that have been partially destroyed. And we have been witnessing this genocide and ethnic cleansing for 6 months. ここにいらっしゃる多くの人が国会議員や周りの人に今何が起こっているのかを伝えようとあらゆる手段でアプローチをしています。こういった場で話すのが自分でいいのかと思うこともありますが、何の肩書きもない市民もこうやって声を上げているということが伝わると嬉しいです。Many people who are gathered here today are doing everything they can in their own ways to communicate to Diet members as well as people around them about what is happening right now. I wasn't sure if I should speak at this kind of place, but I do think that it's important for ordinary citizens like myself to raise my voice and let people know that I am raising my voice. パレスチナでたくさんの命が虐殺により奪われていることは誰一人無関係ではないです。日本がこれまでしてきたことは今イスラエルがやっていることと重なって見える時があります。 The fact that so many lives are being lost by this genocide in Palestine, we cannot say that this doesn't have anything to do with us. There are many overlaps between what Israel is doing right now and what Japan has historically done in the past. 日本も中国、朝鮮、台湾などを植民地支配してきました。そして今も歴史の授業で日本の加害の歴史を詳しく伝えない、東京都知事が朝鮮人虐殺の追悼文を送らない、群馬県の朝鮮人追悼碑を撤去するなど、植民地主義はまだ続いていると言えます。植民地支配してきた日本という過去をなかったことにしようとしている為政者が教育、報道、政治にも影響を与えていると思います。Japan has also colonized countries such as China, Korea, and Taiwan in the past. Even now, we are still living in the legacy of colonialism, as demonstrated
by our textbooks that do not teach us about Japan's history of aggression in depth, or the fact that the governor of Tokyo does not send condolences for the Korean massacre, as seen through the recent incident where a memorial for Korean workers in Gunma Prefecture was demolished. Policymakers who are trying to erase the history of Japan's colonization are influencing our education, media, and politics. ただ、私たちは自分で情報を得ることができます。SNS などを通じてリアルタイムでカラーで何が起きているのか見ることができます。パレスチナ人のアミュールはこう言いました。パレスチナ人はここに存在する。他の人たちと同じ権利、自由を求めていると。ここにいる私たちは他の人たちが私たちと同じように尊重されて生きることを望んでいます。We are able to obtain information on our own these days through social media and other forms of information. We are able to see with our own eyes what is happening in real time, in color, very vividly. Amir, who is a Palestinian, said to me, Palestinians exist here, and we are demanding for the same rights and the same freedom as other people. All of us standing here today, we all hope for a world in which everybody is treated with respect and is able to live freely as others. 以上です。ありがとうございました。Thank you very much. パレスチナ人のタティアナさんのスピーチをお願いします。So next we have Tatiana, who is a Palestinian. Konnichiwa. 私はパレスチナと日本の血を引きます。私はナクバの生存者の孫娘でもあります。アラビア語で大惨事を意味するナクバは76年前以来何十万人ものパレスチナ人が強制移住をさせられ迫害されたことを指します。Hello, I am of Palestinian and Japanese descent. I am also the granddaughter of a Nakba survivor. Nakba, which means catastrophe in Arabic, refers to the forced displacement, murder, and persecution of hundreds of thousands of Palestinians since 76 years ago. 今日はガザでの大量虐殺から183日目です。つまりちょうど半年が経過し、大量虐殺が続いていることになります。183日と76年です。Today marks day 183 since the genocide in Gaza started. What that means is that this genocide has been ongoing for the past 6 months. 183 days and 76 years. ライブ中継される民族浄化、戦争犯罪を止められないまま半年が経ちました。
私たちは目を覚ます時もつぶる時も四六時中自分たちの同胞、家族、土地を思い、怒りや悲しみだけでは表しきれない感情を私たちは毎日感じています。そんな半年間でした。6 months has passed since we have been watching live stream this ethnic genocide and these slews of war crimes as we have not been able to stop them. Even as I wake up or I go to sleep, every day I feel so many emotions that cannot be just described by the words of anger and sadness, thinking about all of the people in Palestine and all of my relatives and all of the people and the land, and that's how I've been spending the past 6 months. 半年前、停戦が半年経っても実現しないなんて思いもしませんでした。すぐに停戦できると信じて、私たちは魂を削りながらも毎日できることをしてきました。まさか1年の半分が過ぎてなお、パレスチナ人が爆撃され、餓死に追いやられるなんて、私たちは本当にどんな恐ろしい世界を生きているんだろうと思うほかにありません。I never thought that 6 months ago, I never thought that we wouldn't be able to achieve a ceasefire 6 months later. I thought that we would immediately be able to demand for a ceasefire, and so every day I did everything I could in order for this to happen. I cannot believe that half a year has passed and we continue to see Palestinian people being bombed and being forced into starvation. I cannot help but think about how horrific of a world we live in today. イスラエルは183日間でガザ地区のパレスチナ人4万人を超える人々を殺害しました。子供は1万5370人以上を殺害しています。つまり6ヶ月連続で毎日約85人の子供たちが殺されたことになります。毎日85人以上の子供たちの命が奪われているのです。この数字に餓死で亡くなった子供の数は含まれていません。In 183 days, Israel has killed more than 40,000 Palestinians in Gaza. They have killed more than 15,370 children. That means that within these 6 months, each day, about 85 children have been killed. I'm going to repeat that number. Every day for the past 6 months, over 85 children have been killed. This number does not include children who have been starved, forced to starvation. イスラエルの支援物資搬入制限でガザの人口の半数117万人以上ものパレスチナ人が餓死の危機にあっています。毎日残虐性のレベルが更新されており、イスラエルはパレスチナ人をゲーム感覚で殺しています。パレスチナ人を殺したり拷問したり、まるで人間狩りの様子を彼らは SNS 等で発信しています。
due to Israel's blocking of any aid, more than 1.1 million people in Gaza, which is about half of the population, are in danger of death by starvation. Every day, the level of atrocity, the level of sheer cruelty is being updated. Israel is killing Palestinians as if it's a game. They upload on their social media the ways in which they are killing Palestinians and torturing them as if they are hunting for humans. 数日前に国連人権臨時会はガザの停戦やイスラエルの武器売却停止を28カ国の賛成多数で採択した中、日本は当事者からのさらなる説明が必要として棄権しました。国連はイスラエルはジェノサイドの定義に達したと報告したのにもかかわらず、私たちの政府はこんなことが起こるのを許し、それだけでなく武器まで供与しているなんて、そんなことがあっていいのでしょうか。A few days ago, the UN Human Rights Council voted in favor of calling for an immediate ceasefire in Gaza and to stop the selling of arms towards Israel. 28 countries voted in favor, but Japan abstained, saying that they needed to hear more explanations from the concerned parties. Why is it that our government is allowing for this to happen, and on top of that, contributing to providing arms when the United Nations has literally announced that Israel is committing what is defined as genocide? How are we allowing this to happen? ジェノサイドに加担するだけでなく共犯するこんな国にどう誇りを持てばいいんでしょうか。自分の税金が、政府が、日本のロボットが作ったミサイルがパレスチナ人の肌を焼いていること、自分の民族でもある自分の民族でもあるパレスチナ人の虐殺に加担していること、この事実に私は強い怒りと恥を感じます。毎日ガザで起きていることを見て、聞いて、自分が日本人でもあることに恥を感じる時があるのが正直な気持ちです。How am I supposed to feel proud of a country that is not only complicit in this genocide, but is actively taking part in it? I feel enraged and I feel a deep sense of shame that my tax money, my government, the
missiles that Japanese robots are making are burning the flesh and skin of Palestinian people. The fact that my government is complicit in the genocide of the Palestinian people, which is also my people. To be completely honest, seeing and hearing what is happening in Gaza every day, I sometimes feel ashamed of the fact that I am Japanese. 日本政府はこんなことが起こるのを許していますが、私は許せません。私たちは許せません。政府が加担するのを黙認し続けることなんかできません。国民の声を無視してジェノサイドを自ら進んで支持するシオニストが政権にいることに声を上げずにはいられません。The Japanese government seems to be fine allowing this to happen, but we will not allow for this to happen. The government continues to turn a blind eye to its own complicity, but we cannot allow for that to happen. We cannot help but raise our voices to the fact that there are Zionists in our administration who are actually supporting and actively supporting this genocide while ignoring the voices of its citizens. 私たちは国民として市民としてこんな政府を非難する権利はあります。人間としてジェノサイドに加担するのをやめろと要求する義務があります。国民として政府を非難しないこと、政府に対して声を上げたりプレッシャーをかけないことは決して愛国心とは言えません。その目に目を背けることがこの国をダメにしているのです。今の政権は皆さんの声や訴えを代弁していますか？国民の声を無視して私たちの税金を使ってジェノサイドに加担、共犯する政府に怒りを感じませんか？感じる。As citizens of this country, we have a right to criticize our government. As humans living in this world, we have an obligation to demand that they stop being complicit in this genocide. You cannot say that you have love for your country if you think that not critiquing your own government and not pressuring your own government and not raising your voices means having pride and love for your country. That kind of silent acknowledgement, that kind of blissful ignorance is what is going to make this country descend further. Do you feel like our current government is reflecting your voices, is reflecting your demands? Don't you feel enraged that our very government is ignoring the voices of its citizens and using our tax money to be complicit in this genocide? そうであるならば怒りをぶつけてください。声を上げてください。それはあなた方全員持っている権利です。デモがうるさいっていう人たちがいますが、半年間続く沈黙の方が私にとってよほどうるさいです。
なぜなら無音ほど凶暴な音はないからです。If you agree with me, then please raise your voices and express your anger with me. Please raise your voices. It's a right that all of you have. Some people love to say that these protests are loud and annoying. For me, the silence that has been continuing for the past 6 months rings so much louder because there isn't a sound that is more violent than absolute silence. 周りはテロリスト、反ユダヤ主義、こういう言葉を使って私たちを黙らせようとします。こういう言葉を使って私たちの正義の追求を止めようとします。殺人をやめるよう呼びかけたら私はテロリストなんでしょうか。即時停戦を求めたらテロリストなのでしょうか。強制餓死をやめろと呼びかけたらテロリストですか。ジェノサイドをやめろと訴えたらテロリストなんでしょうか。川から海まで全ての人が自由であることを求めたら私は反ユダヤ主義者なんでしょうか。いいえ、そんなことはないです。Those around us try to shut us down by accusing us of being terrorists, accusing us of being anti-Semitic. They use these words to stop us from demanding justice. Am I a terrorist if I call for people to stop killing other people? Am I a terrorist for demanding an immediate ceasefire? Am I a terrorist for demanding that they stop this forced man-made starvation? Am I a terrorist if I call for a stop to this genocide? Am I anti-Semitic for demanding that everybody is free from the river to the sea? I don't think so. なぜなら76年間にわたる占領と暴力、76年にわたる抑圧とアパルトヘイト、76年間にわたる集団虐殺と戦争犯罪、この長すぎた苦痛の76年間、植民地主義、集団虐殺、そして人道に対する罪の終わりを求めることは決してテロリスト行為ではないからです。道徳を持つ人間の行為です。人間性を捨ててない証です。This is because it is not an act of terrorism to demand an end to colonialism, to collective genocide, to call for the end of all the crimes against humanity. In the context of 76 years of occupation and violence, 76 years of oppression and apartheid, 76 years of collective genocide and war crimes. These 76 years that have continued for far too long, that have been excruciatingly painful. It is not an act of terrorism to demand these things. It is an act of being human and having moral ethics. It's evidence that you have not stripped yourself of your humanity. 私たちを含め世界中の何百万人もの人々は現在進行中の植民地主義、
集団虐殺、そして人道に対する犯罪の終わりを求めています。私たちは黙りません。私たちは最後の息が尽きるまでパレスチナの解放を訴え続けます。川から海までパレスチナは解放されなければなりません。なぜなら全ての人が解放されるまで誰一人も自由じゃないからです。私たちは決して黙りません。Right now, there are millions and millions of people all over the world that stand with us and demand an end to this ongoing colonialism, this ongoing mass genocide, and this ongoing crime against humanity. We will not stay silent. We will continue to fight for the liberation of Palestine until our very last breath. Palestine must be free from the river to the sea. This is because none of us are free until all of us are liberated. And so we will not stop speaking up. We will not become silent. 虐殺を止めるだけではなく、76年以上続くイスラエルによるパレスチナの占領支配を止めるためにも、パレスチナからは BDS 運動、ボイコット、資本引き上げ、経済制裁が求められています。それに応じてパレスチナ連帯アクションが日本各地でも行われています。ここに来てくださった皆さん一人一人の声が行動に意味があるのです。政府、メディアが何て言おうが、周りが何て言おうが、私たちを黙らせようとする言葉を投げられても絶対に諦めないでください。彼らからの威嚇には負けないでください。発言し続けてください。なぜなら私たちは皆さん、なぜなら私たち皆さんは正しい歴史側に立っているからです。人類の側に立っているからです。There is a worldwide call for BDS, which is boycott, divestment, and sanctions against Israel in order to stop its occupation of Palestine and the ongoing genocide and occupation that has been continuing for the past 76 years. And there have been many solidarity actions for Palestine across Japan. Please remember that each and every one of your voices, each and one of your actions has significance. Whatever the government or whatever the media tells you, whatever other people tell you, whatever words are directed at you in order to make you shut up, please do not give up. Do not give in to their threats and continue to speak up against what is happening. This is because you and I, all of us, we are on the right side of history because we are on the side of humanity. 最後に考慮したいと思います。パレスチナに解放をフリーパレスタインというとき、皆さんにはパレスチナの人々のためだけではなく、自分のためにも言ってほしいです。なぜならパレスチナが自由になるまで私たちは自由じゃないからです。ありがとうございます。I would like to finish this speech by doing a chant together. When we say Free Palestine, I want you all to not only think about the people of Palestine, but I want you to say it to yourself as well. This is because none of us are free until Palestine is free. Thank you. Free, free Palestine!
Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! 一度は許せ、今すぐ停戦。一度は許せ、今すぐ停戦。一度は許せ、今すぐ停戦。一度は許せ、今すぐ停戦。Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! 川から海まで自由を求めて川から海まで解放するまで Free, free Palestine! 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 From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. From the sea to the river, Palestine will live forever. Free, free Palestine! 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 一度は許せ、今すぐ停戦。一度は許せ、今すぐ停戦。一度は許せ、今すぐ停戦。政治家さん、虐殺火山にも散々。政治家さん、虐殺火山にも散々。政治家さん、虐殺火山にも散々。Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine!
パンブルティンというグループで活動している有利です。で、さっき前のスピーチにもあったんですけれども、 BDS っていうのはボイコット、ディベストメント、つまり投資の引き上げ、サンクション、つまり制裁の3つの頭文字で、パレスチナ市民からイスラエルに対してこれらを行い、アパルトヘイト政策や民族浄化に圧力をかけてほしいと海外に向けて、つまり私たちに向けて呼びかけられているものです。Hello everyone, my name is Yuri and I am an activist with BDS Japan Bulletin. As was mentioned in the previous speech, and as I'm sure many of you already know, BDS stands for Boycott, Divestment and Sanctions. The BDS movement is a call from Palestinian civilians to the world, to all of us, to apply pressure to stop Israeli policies of apartheid and ethnic cleansing. でもう6ヶ月も民族浄化が爆速で進んでいるのに、もう全然伝わってないので、今日は特にこのサンクション、制裁について分かりやすいようにすごい簡単な言葉で言います。で、本当はもうこっちを向いてやらなきゃいけない。あそこに首相官邸とあそこに議員の事務所がありますけれども、国会議員と議員秘書と国家公務員の皆さん、そして、政治家の皆さん、今すぐやってほしいことがあります。This ethnic cleansing has been progressing relentlessly at a blistering pace for 6 months now, and our government is not understanding a bit of what we have been saying, so I will put it in very simple terms to make it easier for them to understand. I would like to turn towards the Prime Minister's office there to make this statement, but I will make it all to you as well. I would like all Diet members, all secretaries, and all national public workers to do the following things right now. まず1つ目、イスラエルとの武器取引を全部禁止にするということを明確に打ち出してください。当然、デュアルユース製品も取引禁止してください。対イスラエル武器禁輸を求める国連総会決議、40年前から出ています。国連人権理事会もおととい武器移転禁止の決議をしました。そして何よりも国際司法裁判所の暫定措置命令にちゃんと従ってください。First, I want you all to clearly state that you will ban all arms transactions with Israel. Of course, this includes banning trade in dual-use products as well. The UN General Assembly resolution calling for an arms embargo against Israel was passed 40 years ago. And the UN Human Rights Council also passed a resolution the day before yesterday banning arms transfers. And above all, please follow the interim measures ordered by the International Court of Justice. 防衛省はイスラエルの軍需企業から今攻撃機を買おうとしています。絶対にやめてください。ジェノサイド当事者の国から武器を買おうなんて考えたやつが日本政府の中にいるってこと、本気でありえないです。The Ministry of Defense is currently trying to buy attack aircraft from an Israeli munitions company. Please do not do this. It is absolutely absurd that anyone in the Japanese government would even think of buying arms from a country that is actively committing genocide. That's right. そうだ。そして2つ目、日イスラエル投資協定の破棄、日本、イスラエル EPA に関する共同研究の凍結をお願いします。イスラエルは国際社会が口だけで言ってもジェノサイドをやめません。表ではジェノサイドをやめろって言いながら裏でビジネスしまくってたら言うこと聞くわけないです。国際人道法も ICJ 命令も無視する国と経済で連携するとか意味がわからないです。ちゃんとイスラエルにレッドカード出してください。固有名詞がいっぱいあるから調べる。Second, please scrap the Japan-Israel investment agreement and freeze the joint research on the Japan-Israel EPA. Israel will not stop this genocide even if the international community says so. They will not listen to you if you are doing business with them behind the scenes while outwardly telling them to stop the genocide. I don't understand how you can pursue economic cooperation with a country that ignores international humanitarian law and ICJ orders. Please give Israel the red card through your meaningful actions. そして最後も本当にこれありえない、今続いていることがありえないんですけど、
イスラエルが国際人道法に違反して入植している入植地製品を日本は禁輸にしてください。東エルサレムを含めた西岸地区とゴラン高原へのイスラエルの入植は国際法違反であるというのはもう日本政府の公式見解です。なのにそれらの土地で生産された製品がなぜか街ではイスラエル産として売られています。産地偽造です。外務省のスタンスとも矛盾していて意味が分かりません。本当はイスラエルがパレスチナ人の人権侵害を止めるまでイスラエル産製品を全部禁輸にすべきです。それが今すぐできないならもう最低限入植地製品の禁輸なんて当たり前です。そうだ。 Third, place an immediate embargo on products made on illegal settlements that Israel is currently expanding in clear violation of international human law. It is the official view of the Japanese government that Israeli settlements in the West Bank and Golan Heights, including East Jerusalem, are in violation of international law. Yet somehow, products produced in those lands are sold in shops as Israeli products. This is a deliberate attempt to mislead consumers about the product's place of origin. It contradicts the stance of the Ministry of Foreign Affairs, and it makes no sense. The truth is that all Israeli products should be embargoed until Israel stops violating the human rights of Palestinians. If that cannot be done now, at the very least, enforcing an embargo on products from illegal settlements should be the bare minimum. でもう停戦を求めます。人道支援拡充を求めます。そんなこと言うだけの政治家いらないです。憂慮するだけの政策もいらないです。もう意味ないので、意味ないことがもう6ヶ月ずっと証明され続けてるのになんで変わらないんですか。そうだ。日本の政治家改善してください。もうやめてください。そうだ。 We do not need more politicians who only call for a ceasefire or for more humanitarian aid. We also do not need empty expressions of concern. They are meaningless. We've seen for 6 months that they do nothing. So why hasn't the government changed strategy? Please try to improve the situation. Stop merely pretending that you are taking action. で、私たちはジェノサイドを止めるために意味ある動きをしてくれた議員と何にもしてくれなかった議員のことを見てます。記録してます。次の選挙でも絶対に繰り返しこのことに言及します。ジェノサイドが今起きている。その時政治の場にいる。それがどれだけの責任なのか考え直して本気で動いてください。お願いします。 We are watching the legislators who have made meaningful moves to stop genocide, and we are watching those who have done nothing. We will not forget, nor will we let them forget it during the next election. No, we won't. A genocide is happening now. Please consider the weight of the responsibility you have as a politician during this critical moment and act accordingly. It is your duty to act now. じゃあこの声を届けるために BDS のコールをしましょう。B for boycott! D for boycott! D divestment! D divestment! S for sanctions! S for sanctions! Say all together now! BDS! 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 ボイコットの B!
We Want Our Future から小林ゆかりさんにお願いします。皆さん、暑い中、お集まりくださりありがとうございました。We Want Our Future で活動しているカリンと申します。Hello everyone, thank you so much for gathering despite the hot weather. My name is Karin and I am from We Want Our Future. ようやく国連パレスチナ難民救済事業機関UNRWAへの救出再開のめどが立ちましたが、そもそも日本が個室を中止すること自体がおかしかったのではないでしょうか。そうだ。疑惑を受けたからといって一時停止をしたことは果たして正しかったのでしょうか。公正中立だと言えるのでしょうか。そんなことはありませんでした。At last, there is a prospect of resuming contributions to the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, UNRWA. However, when we think about it in the very first place, it was wrong for Japan to suspend its contribution. How could it have been right for Japan to suspend its contributions at the end of January because of the allegations? Was it fair and neutral? I don't think so. 1日ごと、いえ、1分1秒が過ぎるごとにかけがえのない、取り返しのつかない人命が、命が失われていっています。その状況において飢餓を国連法に違反して攻撃の手段として使っているイスラエル側の一方的な疑惑、そう、これは偏った疑惑に応じることはこの紛争への加担に他なりません。そうだ。With each passing day, each passing minute, each passing second, irreplaceable and irrevocable lives are being lost. In this context, to respond to Israel's one-sided, quote-unquote, suspicion and biased suspicion of using starvation as a means of attack in violation of international law is none other than to be complicit in this conflict. それこそ国連が指摘し抗議しているイスラエルによる民間人大虐殺がある中、100歩譲ってそれを疑惑というにしても、民間人大虐殺を現在進行形で行えるイスラエルへの武器輸出に日本は先導を切ってなぜ反対しないのか。5日に行われた国連の人権理事会で停戦とイスラエルへの武器売却停止を求める決議が賛成多数で決まりましたが、アメリカはこの後に及んで反対し、日本はなんと棄権したのです。イスラエルが主張した疑惑に対して応じたくせに国連の呼びかけには応えない。明らかに日本は中立ではない、偏っています。そうだ。So even if we say that the genocide that Israel is committing, that the UN has pointed out, and that we are protesting against, even if we say that this is a allegation, a suspicion, why is it that Japan is not actively opposing against exporting arms to Israel, who is literally committing a civilian genocide against civilians as we speak? On the 5th, the UN Human Rights Council voted in favor of a resolution calling for a ceasefire and a halt to arms sales towards Israel. But the US opposed the resolution, and Japan, to
to our surprise, or not surprise, abstained from voting. Japan responded to Israel's allegations, but did not answer to the UN's call. Clearly, Japan is not neutral, it is biased. That's right. それは日本が安全保障、つまり軍事面でアメリカとの一体化を進めていることと無関係ではありません。日本の外交はアメリカとの一体化によって相当その幅を狭くしています。その結果、パレスチナで起きている虐殺に結果として大きく加担する事態になってしまっています。私たちはイスラエルを批判すると同時に、この国の政治に対しても目を光らせる必要があります。We Want Our Future ではこの間、国会前で自民党的な政治に反対する集会を行ってきました。This is not unrelated to the fact that Japan has been promoting its integration with the US in terms of the areas of security, policy, and military affairs. Japan's diplomacy appears to be narrowing as a result of this US integration. Japan has been complicit, if not actively involved, in the genocide taking place in Palestine. As much as we criticize Israel, we also need to keep a close eye on the politics of this country. The other day, We Want Our Future, we held a gathering opposing the Liberal Democratic Party's politics in front of the Diet. 先日、アメリカのシンクタンクの戦略国際問題研究所の研究グループが日米同盟を安全保障面や経済面でより統合された同盟に移行するよう提言しました。自衛隊と米軍の指揮統制系統の再構築や情報分野における協力を進化させるようにというのです。Recently, a research group from the Center for Strategic and International Studies, CSIS, which is a U.S. think tank, recommended that the U.S.-Japan alliance move toward a quote-unquote more integrated alliance in terms of security and economics. The group recommends restructuring the command and control structure of the self-defense Army and the U.S. military and deepening cooperation in the field of intelligence. アメリカは在日米軍司令部に統合任務部隊を設け、共同対処能力を高めると言います。日本は自衛隊の活動については従来通り、日本の主体的な判断のもとに行うと強調しています。自衛隊と米軍は各々独立した指揮系統に従って行動すると説明しています。しかし、有識者は日本政府が使う指揮の定義に気をつける必要があると警告しています。実際の作戦では自衛隊の活動の多くが米軍の統制の下で行われることになるでしょう。The U.S. has established a joint task force at the U.S. Forces headquarters in Japan to enhance joint response capabilities. Japan emphasizes that the activities of the self-defense force will continue to be conducted under Japan's independent judgment as in the past. It explains that the self-defense force and U.S. forces will act according to their own independent chain of command. However, experts warn that we need to be careful and cautious about the definition of command used by the Japanese government. In actual operations, many of the self-defense forces' activities will be under the control of the U.S. military.
アメリカ軍は中距離ミサイルを発射できる新型発射装置、ミサイルシステムタイフォンを年内にアジア太平洋地域に配備する方針を固めました。米軍がアメリカが地上発射型中距離ミサイルを新たに配備するのは1987年以来初めてのことです。配備先の候補には日本も挙がっています。しかし日本国内の反発が予想され、ここが重要です。国内の私たちの反発が予想され、中国の標的となることから日米政府内には日本への高級配備に否定的な見方になっています。アメリカ政府関係者はグアムに配備して訓練などで日本に一時的に展開する案が有力だと言っているそうです。しかし日本にも一時的に展開するのです。The U.S. Army has decided to deploy a new launcher capable of launching medium-range missiles, the Typhoon, which is a ground-based medium-range missile system, to the Asia-Pacific region by the end of this year. This is the first time since 1987 that the U.S. military has deployed a new ground-launched intermediate-range missile system. Japan, the U.S. has mentioned Japan as a candidate for the deployment. However, the U.S. expects a backlash in Japan, and this is the important part. The U.S. anticipates domestic backlash against this deployment, and the fact that, which would be us raising our voices, and the fact that the missiles would be targeted by China have all led to a negative view within the U.S. and Japanese governments towards the permanent deployment of these missiles within Japan. So the U.S. government officials say that the most likely scenario is to deploy them to Guam and then temporarily deploy them to Japan for training and other purposes. However, this still means that they will be temporarily deployed in Japan as well. 岸田政権は有事の際、自衛隊や海上保安庁が使用することを想定する特定利用空港港湾に北海道や沖縄など16カ所を選定しました。滑走路や岸壁を戦闘機や戦艦が利用しやすいよう整備・改修するというのです。政府はこの特定利用空港港湾について米軍の利用は想定してないと言いますが、日米ガイドラインでも民間の空港や港湾を有事になれば共有するとされており、米軍が当然使うことになるでしょう。軍事施設と民間施設の境界が曖昧になって平時と有事のがシームレスになっていく、同時に日米が一体化していく、そうした状況の中で日本の住民もまた戦闘に巻き込まれる可能性が高い。ガザで人々が虐殺されている状況は決して他人事ではないのです。The Kishida administration has selected 16 sites in 7 prefectures, including Hokkaido and Okinawa, as specified use airports and ports for use by the self-defense forces and the Japan Coast Guard in the event of an emergency. They are planning to maintain and repair many of these airports and ports in order for different weapons and boats and shipments to be able to be done more efficiently. The government claims that it does not envision the U.S. military using the airports and ports for special use, but the Japan-U.S. guidelines also state that civilian airports and ports will be shared in the event of a contingency, and the U.S. military will naturally use these airports and ports.
The boundary between military and civilian facilities will become blurred, and peacetime and contingency will become seamless. At the same time, Japan and the US will become one. Under such circumstances, there is a strong possibility that Japanese residents will also be caught in the fighting. The situation in Gaza, where people are being massacred, is no stranger to Japan. 先日、ガザ地区では支援活動を行っていた国際的な NGO ワールドセントラルキッチンのスタッフ7名がイスラエル軍の攻撃によって死亡しました。イスラエル軍に活動を告知し、その指示のもと動いていたにもかかわらずです。団体の代表者は言いました。ガザでの虐殺はテロへの攻撃ではなく人類への攻撃だと。ガザに生きる人々への虐殺は人類共通の課題です。世界各地でこれまで何度も起きてきた虐殺であり、私たちの未来にこれからまさに起こりうる虐殺です。岸田首相にはこの国の政治家の一人として日本国憲法に立ち戻っていただきたいです。それは憲法という規範に基づき政治を行うことを義務付けられている政治家としての責務です。In Gaza, 7 staff members from the international NGO World Central Kitchen that was providing food aid there were attacked and killed by the Israeli military. Even though they had notified the Israeli military in advance and they were working with the military in order to provide aid. The leader of the organization said the following: "The genocide in Gaza is not an attack on terrorism. It is an attack on humanity. The genocide that is going on in Gaza is an agenda and issue that is common and is related to all of humanity. This is the kind of genocide that has been repeated in various places across history, and it is something that is going to happen within our future as well. I call for Prime Minister Kishida to return and reference the Japanese Constitution as a politician of this country. It is an obligation as a politician in order to complete and in order to in order to do politics under the rules of the Constitution. So I would like to read from the Japanese Constitution. それではちょっと岸田さんに向かって呼び上げたいと思います。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な、理想を各自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と定住、圧迫と辺境を地上から永久に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。以上です。ありがとうございました。
So I'm reading the part of the Japanese Constitution as a message to our Prime Minister Kishida, and this is the English translation. We, the Japanese people, desire peace at all times and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship. And we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society, striving for the preservation of peace and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal, and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations. Thank you very much. それではありがとうございました。次ちゃんとコールをしたいと思います。よろしくお願いします。はい。裏金政権何してる？裏金政権何してる？イスラエルの武器求めてる。イスラエルの武器求めてる。イスラエルの武器何してる？イスラエルの武器何してる？大人も子供も虐殺中。大人も子供も虐殺中。裏金
も出入り口なんで開けましょう。ありがとうございます。ここで、寄付の案内をしようと思います。寄付ボックスを持っている人が何人かいますので、ぜひ寄付をお願いします。今ですね、私とか、ガザから直接インスタグラムで DM が来てます。一日何人もの人から新しく DM が来ます。で、毎日生活費、もう今日買うパンのお金が足りないからお金を送ってくれと言われます。ID とかを確認してお金を送るようにしてるんですけど、本当に支援物資が入っていなくて、日本政府はUNRWAの資金拠出、今再開しようとしてますけど、一回止めました。で、この間はワールドキッチンの、外国人のスタッフをイスラエル軍は爆撃で殺しました。で、それのせいで今支援物資が入らない状況になっていて、また食べ物が手に入らない状況になっています。で、そんな中で物価がめちゃくちゃ高騰していて、小麦粉買うのに1袋買うのに6万円とかかかります。だから私たちにこうやって直接 DM が来たりします。で、GoFundMe とかもいろいろあると思うので、皆さん、寄付先をまとめたリンクとかがインスタとかに載ってますので、それをぜひ見てほしいのと、今現金で寄付していただいたら、それを責任持って私たち個人宛ての寄付に当てさせてもらいますので、ガザの人が今日生きるお金をぜひ皆さん何円でも1円でもいいからぜひ寄付をお願いします。本当はこれは市民がやることじゃないし、団体がやることだし、本当はイスラエルがガザの人たちの命を保障しなければいけないけど、でも今こういう状況で私たちがやっているので、ぜひ協力をお願いします。Before we go into our following speech, I just wanted to make an announcement about our donation boxes. So there are several people going around with donation boxes, and so I wanted to explain about this. Right now, many of us are receiving so many DMs in our Instagram from people of Gaza pleading for any kind of donation in order for them to buy their most basic everyday needs like food and bread and all of the things that you need just to survive. And we have been individually sending them money after we verify their IDs. But this is a result of the world of Israel preventing aid from entering Gaza, as well as the world stopping its contributions to UNRWA and other aid organizations. Of course, we have heard the news that Japan is going to resume its contribution to UNRWA, but we will remember that it did halt its support and contribution. We also know that the World Central Kitchen staff, the international workers that were helping to feed the people in Gaza, were recently killed by the Israeli army. And because of this, all kinds of aid has been halted. The UN and many organizations have completely pulled out of aid. And as a result, the cost of anything in Gaza is extremely high right now. A bag of flour costs about 60,000 Japanese yen. And so we are individually fundraising through GoFundMe and other means in order to support the people of Gaza. We also have several links on Instagram where we have a list of different donations and different families and individuals that you can support. So please access the Instagram links. And then also, if you want to directly contribute by cash right now, please contribute whatever you can to anybody who has the donation box, and we will assure you that we will take the responsibility and make sure that this money gets sent to the people in Gaza. Of course, this isn't something that us individuals should be doing right now. It should be the responsibility of aid organizations. And of course, it's on the
on Israel for preventing aid from going into Gaza in the first place, but we have to do what we can in order to help the people. And so, yeah, please donate whatever you can. Thank you. 最近私が受け取ったガザの人からのメッセージでお金を送った後にこういうご飯を買ったよっていう写真を送ってくれたんですけど、その中に日本の国旗がついてるUNRWAの食料のバッグがありました。でこれを彼はお金で買ってるんですね。無料じゃないんです、その支援物資は。でそれはなぜ起こっているのか。でそれをお金を出して買っているということもおかしいし、それを止めたっていうことがどれだけ罪の重いことかを今国会議員の立憲の石川大我さんが来てくださってますが、それを議員さんは本当に分かってほしいし、伝えてください。それを国会の中で。もうこれは本当におかしいことです。本当はこんな寄付を私たちがやるべきじゃないけど、やらなければいけないので、皆さんお金を少しでもいいのでお願いします。So one of the people that we have been supporting recently sent us a photo of the meal that they were able to buy thanks to the donation. And in the picture, there was a UNRWA aid bag with a Japanese flag on it. But this person had to pay money in order to receive the aid. It wasn't free, which is absurd. And so we have to question, why are people in Gaza having to pay to receive aid? And why did Japan stop its contribution to UNRWA? Today we have Diet member Ishikawa-san, Taiga Ishikawa, here today from the Constitutional Democratic Party of Japan. And so we really urge you to tell the people of tell the Diet members about the situation. And again, this kind of aid work, this kind of donation work should not be on us, but we are in a dire situation, so any little contribution would be helpful. Thank you so much. ありがとうございます。寄付の方よろしくお願いします。では次にパレスチナ人のアイダさんのスピーチをお願いします。Thank you so much. And next we have a speech by Aida, who is from Palestine. Ladies and gentlemen, today I stand before you with rage burning deep in my soul. My name is Ida, and I stand here not just to plead, but to demand justice for my family, for my aunt, for my cousins, and for every innocent soul. 皆様、今日私は心の奥底に燃え盛る怒りを抱えてここに立っています。私の名前はアイダです。私は嘆願するだけではなく、正義を求めるためにここに立っています。私の家族、おば、いとこ、そして卑劣なモンスターの手により苦しんでいるすべての無実の魂のためにここに立っています。At the hands suffered by these vile monsters, what we are facing is not just kidnapping, but a reign of terror orchestrated by criminals who thrive on deception, lies. They are not humans. They are demons in human form. They torture and kill without remorse.
and target women and children with their brutality. 私たちが目にしているのは単なる誘拐ではなく、欺瞞に栄える犯罪者たちによって仕組まれた恐怖による支配です。欺瞞、テロによる支配です。彼らは人間性を持った人間ではありません。彼らは人間の姿をした悪魔です。彼らは無慈悲に拷問し、殺害し、その残酷さで女性や子供を標的にしています。My aunt, her son, her daughter, and 2 young grandchildren took refuge on what was supposed to be a safe street provided by the IDF. Instead, they faced unspeakable horrors. They torture and kill women and children, rape women in front of their families, in front of their children, and leave them behind scars that can never be erased. Just days ago, our lives was shattered when my aunt was forcibly taken from her home, leaving behind her daughter, my cousin, and her 2 young children aged between 2 and 6 months old. 私のおば、彼女の息子、彼女の娘、そして2人の幼い孫はイスラエル占領軍によって誘導された安全な道を歩き避難していました。しかし彼女らが見つけたのは安全な場所ではなく、言葉では言い尽くせない恐怖でした。イスラエル占領軍は女性や子供を拷問し、殺害し、家族の前、子供たちの前で女性を強姦し、決して消えることのない傷跡を残します。数日前、私たちの生活は粉々に砕かれました。私のおばが彼女の家から無理やり連れ去られ、彼女の娘、私のいとこですと彼女の2人の幼い子供たちを残して連れ去られていきました。子供たちは2歳と6ヶ月の幼い子供たちです。Tragically, my cousin suffered unimaginable horrors when she was tortured and beaten until she lost consciousness in front of her innocent children. The brutality of this act is beyond comprehension. Even after this unspeakable violence, they cruelly released my cousin, leaving her broken and devastated, struggling with the torment and uncertainty of fear for my aunt's safety. What increases our suffering is that my aunt is still in captivity, and her whereabouts are unknown. 悲劇的にも私のいとこは彼女の無垢な子供たちの前で意識を失うまで拷問され、殴打されるという想像を絶する恐怖を経験しました。この行為の残酷さは私たちの理解を超えるものです。言葉では言い尽くせない暴力の後、イスラエルの占領軍は傷ついた私のいとことその子供たちを解放しました。しかし私のおば、私のいとこの母はまだ囚われています。私たちの家族はボロボロです。おばの安全を案じる不確かさと恐怖とともに苦しんでいます。Every day that passes without her weighs heavy on our hearts, and we cling to hope amidst the darkness that threatens to consume us. Do you understand the horror they inflict on us? Do you realize the depths of our suffering? We've had enough. Enough of the deceit. Enough of their cruelty. Enough of their terrorist rule. The world must wake up from its slumber. We cannot turn a blind eye any longer. Innocent lives are being destroyed. Families are being torn apart. And the fabric of humanity is being torn apart by these monsters. おばがいない一日一日が私たちの心に重くのしかかり、私たちは暗闇に飲み込まれそうになる中で希望にやっとの思いですがりついています。
占領軍による私たちに与えられる恐怖が分かりますでしょうか。私たちの苦しみの深さが分かりますでしょうか。もう十分です。彼らの欺瞞、彼らの残酷さ、彼らのテロ支配にはうんざりです。世界は深い眠りから目を覚ます必要があります。もはや見て見るふりをすることはできません。無実の命や生活、家族、人類の絆がイスラエル占領軍というモンスターによって引き裂かれています。I appeal to you and I beg you to stand with us in solidarity. Let our voices be loud and clear, demanding justice and demanding action. Let us not rest until every one of these criminals is held accountable for their heinous crimes. Yes! Yes! And to anyone who may have information, no matter how significant it may seem, please come forward. Your courage can be the beacon of light that leads us to be reunited with my aunt and put an end to this nightmare. In the face of such evil, we must not tremble in fear. We must rise with courage and determination. We will not remain silent. We will not break. We will not break. Yes! Together we will fight until justice is served. Yes! Until our loved ones are returned. Yes! Until peace is restored in Palestine. Yes! And free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! 皆様にお願いします。懇願します。どうか私たちと連帯して立ち上がってください。はっきり大きく声を上げ、正義とアクションを要求しましょう。犯罪者らが残虐な犯罪に対して責任を取るまで、私たちは休むことなく行動しましょう。どんなに些細な情報でもいい、情報を持っている方がいればどうか前に出てきてください。あなたの勇気が私の叔母との再会、そしてこの悪夢に終止符を打つための光になります。このような悪の前で私たちは恐怖に怯えてはなりません。勇気と決意を持って立ち上がる必要があります。私たちは沈黙しません。打ちのめされもしません。一緒に正義が実現されるまで、愛する人が家に戻るまで、平和が取り戻されるまで戦い続けましょう。ありがとうございます。次にですね、今本当にパレスチナ人の声を聞いたと思うので、立憲民主党の石川大我さんが来てくださってますので、スピーチを短めにしてもらいます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。立憲民主党参議院議員の石川大我です。2019年に全国比例区で皆さんのお力をいただきまして国会へと送っていただきました。今日はここにお集まりの皆さん、そしてパレスチナの皆さんに連帯をしたいという思いでここにやってきました。Hello everyone, my name is Taiga Ishikawa from the Constitutional Democratic Party of Japan. Thanks to everybody's support, I won my election in 2019, and I wanted to come here today to show my solidarity with all of you here and with the people of Palestine. 皆さんと一緒にパレスチナでの虐殺をやめよう、止めろ、そのことを大きな声で国会の中で言っていきたいというふうに思います。私は LGBT の当事者ですけれども、パレスチナでイスラエル軍が戦車にレインボーフラッグを掲げるという愚行を行いました。私たちの象徴であるレインボーフラッグが戦争に利用されることを当事者の一人として断固拒否を
したいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。So I want to work together with all of you to stop the genocide in Palestine, and I want to raise my voice within the Diet to make that happen as soon as possible. I happen to be a member of the LGBT community, that applies to me as well actually, but I noticed I saw on the news once that the Israeli army had placed the rainbow flag on a tank. They were using our symbol, the symbol of our community, in their war propaganda, which I think is just unacceptable. Shame! Shame! 国会の中では立憲民主党、福山哲郎議員を中心にしてアンルワへの支援の再開を求めてきました。そしてまた停戦の決議、人を殺すな、これ以上殺すなという超党派の決議を今作ろうと思っておりますけれども、残念ながら難航しています。皆さんの力が必要です。一緒に国会の中でも私頑張りますので、皆さんの声が必要です。大きな声を上げて、日本政府が積極的にこの戦いを止める、その中心になるように、岸田さん、いい加減動けということを、平和憲法に基づいて動けということを、皆さんと一緒に訴え続けたいと思います。I'm currently working within the Diet to try to apply pressure and restart UNRWA funding as soon as possible. And similarly, we are trying to put together an order to demand an immediate ceasefire. But unfortunately, we are running into a lot of difficulty and resistance. So we need your voices. We need everyone to continue to protest, to raise their voice, to demand that the Japanese government act, take action,demand an immediate ceasefire and stop the genocide. 残念ながら国会の中では自民党公明党が多数です。この状態をひっくり返すためには皆さんの大きな声が必要です。一緒に連携して頑張りましょう。ありがとうございました。Unfortunately, within the Diet, the Liberal Democratic Party has a majority with its coalition, and so it is an uphill battle. But with all of your support, we will continue fighting for a ceasefire and to stop the genocide. Thank you. ありがとうございます。べきだし、私たちの声を聞くべきだし、パレスチナ人の声を聞くべきだと思いますけれども、ぜひ今日来てくれたので、せっかく来てくれましたので、今日の私たちの声をぜひ国会の中で、そして立憲民主党の党の中にもちゃんと届けてほしいなと思います。最後にパレスチナ人のダニー・ジンさんがですね、脱法しますので、最後にお願いします。お願いします。Thank you. So we had one speech from a Diet member. Honestly, I think we should be expecting much more support from many more Diet members. It's their job as politicians to speak out in favor of justice. And hopefully we can see more of that in the future. Now, we would like to have Danny Jean, also a Palestinian, give a... he'll be performing a rap for us. パレスチナ人との、ハーフで、ラップをしている、ダニー・ジンと言います。昨日も、渋谷のクラブで、パーティーを、ライブしてきて、ほとんどこのジェノサイド、パレスチナって名前も知らない人たちの前でこのライブしてきたんですけど、その同世代の若者に伝えたいというので、10人ぐらいは聞いてないけど、半分ぐらいは耳傾けてくれて、真剣な顔して聞いてくれて、で、自分にできること、その若者にこうやって広めるってことだと思うので、その活動を精一杯やっていきたいと思います。ピースっていう曲を、歌いたいと思います。So, my name is Danny Jin. I'm half Japanese and half Palestinian, and I'm doing a rap. And I just did a rap yesterday, and like most of the Japanese don't have interested, but some of them like listen to my rap seriously, and they think about Palestinians. So I think that's what I can do for the Palestine. So I will play a rap. That's a song called Peace.
I put song that tell what I think about peace and those stuff, so please listen. Palestine. みんなが、どんな感じで具体的に平和について考えているかっていうのをちょっと考えてほしいので、この僕の平和について聞いてください。I see no changes after we saw Holocaust. Another one. It still keep going on. Put your heads at gunpoint. People kill by people. Why it's gonna be you give the only Palestinian killer? There's no people deserve to call animal. We ain't same, but we all got let blood. I just wanna have a peaceful world. Listen, I just wanna have a peaceful world. I have a dream no matter what religion we are. Having a dinner same table without a tear. We enjoy together, but not killing each other like saying what's up my brother. We ain't got same eyes, religion, skin, but we're same that we hope to live in a peace. I know it's not easy, but listen, we all wish for peace. Why we can't make it? I want peace to the everyone in this world, no exception, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone in this world. We don't need a masterpiece, we just need a peace to go. I want peace to the everyone in this world, no exception, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone in this world, no occupation. I just wanna have a peace world. 肌の色、目の色、宗教、順位、問色。そこにはいらない剣をミサイル、ロケット、戦争。みんな一人一人違う人間だが流れる血は同じ色。関係ない白黒黄色。夢や希望、抱き、時には笑い悲しむ。幸せ愛情、お互いを愛す。みんなたった一回の人生を生きてる。流れる血は同じ色。悪魔に魂を負ったシオニスト。今の傍観者は将来の犠牲者。ウクライナ、ミャンマー、パレスチナ。傍観者たちに聞きたい。闇のこのラップを君たちは聞いてどう思うとか。天井のない監獄で見つける愛と幸が不条理によって潰される時とか、シオニストとイスラエルたちに聞きたい。闇のこの叫びを君たちは聞いてどう思ったんだ。I want peace to the everyone in this world, no exception, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone in this world. We don't need a masterpiece, we just need a peace to go. I want peace to the everyone in this world, no exception, even to the Palestinian kiddo. I want peace to the everyone in this world, no occupation. I just wanna have a peaceful. ありがとうございました。ありがとうございました。これで今日のデモを終わりたいと思いますが、このジェノサイドもう6ヶ月続いています。私たちは6ヶ月もジェノサイドを止められないでいます。ジェノサイドが止まらない限り、そして76年以上続いているその占領が止まらない限り、パレスチナが解放されるまで私たちは誰も自由ではありません。私たち自身の自由のためにも一緒にぜひ戦ってください。戦い続けてください。停戦が終わりではありません。パレスチナ解放まで皆さん声を上げましょう。So this is going to be the end of today's demonstration. Thank you all so much for coming out. Once again, I just want to say that the fact that 6 months has passed is unacceptable, and the fact that we haven't been able to stop this for the past 6 months is unacceptable. And we have to remember that this has also been ongoing for more than 76 years as Israel has occupied and oppressed the people of Palestine. And we have to remember that none of us are free until all of us are free. And we have to remember that a ceasefire is not the goal. The liberation of all people, the liberation of the Palestinian people is the goal. So we must continue to raise our voices and we must continue to fight. Thank you so much. Free Palestine! Free, 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 free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to
でまだまだ抗議続けていかなきゃいけない状況が続いております。明日からもまた頑張りましょう。で、帰り方について、警察から案内がありました。官邸側の渡る横断歩道は使わないように、左右に分かれる形で、お帰りください。すぐそこに国会議事堂の前の駅もありますので、どうぞゆっくり押し合わないように狭いですので、お帰りください。じゃあ、今日はありがとうございました。So once again,